Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Bannayuganda bannange, mu kaseera kano ng'eggwanga liri mu kusoomozebwa kw'ekirwadde ki COVID-19, tubakubiriza okukuuma emirembe mu bitundu gye mubeera n'okukomya obutabanguko mu maka. Mwewale okukwatibwa ekirwadde ki COVID-19 nga mugoberera okulungamizibwa kwa Minisitule y'ebyobulamu naddala mu kaseera kano ak'okunoonya obululu. Obubaka buno bukutuusibwako Uganda Women Parliamentary Association UWOPA ne UN Women ne buteekebwamu ensimbi aba EU Spotlight Initiative. The Alternative Dig Talk. Real issues, real. Bannayuganda bannange, mu kaseera kano ng'eggwanga liri mu kusoomozebwa kw'ekirwadde ki COVID-19, tubakubiriza okukuuma emirembe mu bitundu gye mubeera n'okukomya obutabanguko mu maka. Mwewale okukwatibwa ekirwadde ki COVID-19 nga mugoberera okulungamizibwa kwa Minisitule y'ebyobulamu naddala mu kaseera kano ak'okunoonya obululu. Obubaka buno bukutuusibwako Uganda Women Parliamentary Association UWOPA ne UN Women ne buteekebwamu ensimbi aba EU Spotlight Initiative. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Where there is a lot of violence, for example, police brutality. A lot of you are being beaten up, the voters and the people from the opposing side. So election is just that period where we get free money. An election is a process through which people choose to vote a person or a group of people to hold an office of leadership. Did you know that you have the power to determine on who leads you? Did you know that your vote has the power to change your society and the country at large? Dear citizens, please vote wisely. Don't vote money, but vote issues. Dear parents, I can't make any decision. Your choice determines my future. Fellow students, exercise your right. Go and vote. Abafumbira mwese muzaze tugende tutera karuru. Abanyayuganda mwena mugende mutera karuru. Bashange face yihule kuche hudole. Abantu nyana mujje tugende tukome. Genda oronde. Your vote. My vote. Our vote is our present and our future. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima kawunga kilo 2. Tasobola kalya. Nini bwaba alya kilo 5? Oyannema okuliisa. Eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk.
Uganda is born again. Mubirabye. Mubiwulidde. And you will see what NRM means. We are going to crush those criminals. Mubyenyigiddemu. We are simply peacefully telling our people, say no to rigged elections. Ebimu mubitegeera. Naffe tusobola okutiisatiisa abo abatiisatiisa. Oba oli awo ng'abamu mugwamu bigwe. Byabaffe byava ku ki? Era kyova olaba baatukolera ne constitution esinga obusiru mu nsi yonna. Bino n'ebirala birindirire buli lwa Sande okuva ku ssaawa 11 okutuuka ku ssaawa 1 ey'akawungeezi n'eyaliko Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Dani Muliika ku program Eriiso ly'Omukulu ku Facebook page The Alternative Uganda. Fellow Ugandans, during this period when the country is living amid this COVID-19 pandemic, we preach peace among family members and community, end gender-based violence. Stay safe from COVID-19 during election campaigns by following the Ministry of Health guidelines. This message is brought to you by Uganda Women Parliamentary Association, UOPA, and UN Women with funding from EU Spotlight Initiative. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative TikTok. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bw'aba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative TikTok etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugende mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop, and smart TVs. As we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative TikTok. Olunaku lwakuna enaku z'omwezi 28 omwezi gwa January oba omwezi gusooka gubanyiriza mmwe benna abatukereddeko ku mpewo zaffe za The Alternative TikTok ate mbabuuzaako nti mwasuze mutya. The Mighty Drive ye programu gy'olaba ebeerawo everyday Monday to Friday essaawa ebeeremu ey'okumakya paka essaawa 3 tubatuusaako omuntu gwe tuba tulinayo mu studios. Everyday we have a different guest, meaning we have a different topic. Tusuubira nti gwe munnaffe abatukereddeko oyina ate ekyokuyiga. Olwaleero we are going to be talking human rights. Human rights, we have the Executive Director of Human Rights Defenders in Uganda. So tugenda kubanga twogera human rights, akavuyo kabadde kangi mu bululu, human rights ezibadde violated, how do you even seek assistance, abali mu kyalo eyo babatukako batya, so munnange olina omuntu oba amusiba, olina omuntu yakubibwa, olina kye weetaaga okumanya about human rights. Ye human rights kyeki nkukubiriza. The page is The Alternative Uganda on Facebook. Go to your search engine in your own account, take The Alternative Uganda, like the page and follow us. Ogenda kwate otufuna bulungi nnyo on our live video. Once mu comment section ekibuuzo kyo wandikamu
tesako oba okulakwo tugenda kubanga ate tusoma comments zamwe in our second hour of the show. We will be calling in. I will be reading our studio line in our next hour. I do not read it here first because mja tukubiranga short and natandika. So naye nga ate njagala okubategeeza n'okubagumya nti in our second hour we will be reading our studio line. Mubeere nga ate mwogerako n'omugenyi waffe ali mu studios. Farida Bikobere is my name. Nkoze Beja Luwede Lilian ate kwetugenda okubanga tutambuza naye eno program. Our quote for today is, when a man is denied the right to live the life he believes in, he has no choice but to become an outlaw. When a man is denied the right to live the life he believes in, he has no choice but to become an outlaw. So tugenda kwogera amateeka human rights what this what fits in our discussion. Omumbejja Lilian Luwede akamusabe abalamuseeko then welcoming eno omugenyi waffe naye atubuuzeeko tugende mu maaso. Amacha amalungi gowe natukereddeko okola omulimu gwa ttendo nnyo okubuuza kwena bisinzidde okubanga otulaba eno Mighty Drive. Nyongera okujjukiza nti ebeerawo okuva ku Monday okutuuka olunaku olwokutaano okuva ssaawa emu ey'okumakya mpaka ssaawa 3. Amannya nze Omumbejja Luwede Lilian era nga Farida gwe nkoze naye bwannyanjudde. Tugenda kuba tubatwalira ddala paka ssaawa 3 ez'okumakya n'omugenyi waffe gwe tulina mu studios omwami Robert Kirenga era nga ono Executive Director wa National Coalition for Human Rights Defenders Uganda. Agenda kuba tubuuzaako n'oluvannyuma tugende mu maaso. You're most welcome. Thank you. A very good morning to you. Good morning to you, and thank you for hosting me. You're welcome. Give us a brief bio about you. Well, I work for an organization called the National Coalition of Human Rights Defenders Uganda, and this is an NGO that looks into the safety and security of human rights defenders. A human rights defender is that individual who acts in association with others to protect and promote human rights in a peaceful manner. What in Uganda would call abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu erw'ebange. Mr. Robert, I would request you give it a 70 or 50-50 if you can. Luganda Luzungu, such that abatulaba aboluganda baliketa for n'aboluzungu katubaketalengedde. Is that okay, sir? Webale nnyo Farida, my Luganda is not the best, naye njagezaako and try the little, but where I fail you can help me. Yeah, Olujja mu Luzungu n'oteeka mu Luganda naye njagezaako. Webale. Once again, you are on the Mighty Drive. Thank you. We are the Alternative Gitalk. Please say some good morning hellos to our viewers. Who is Mr. Robert Kirenga? Are we even saying the right names before we go into other businesses? Neanza nnyo mukyala Farida. Ate mwebale okumpostinga ano ku Digitalk. Amanya nze Robert Kirenga. Kolera ekitongole kya nakyewa kye bayita National Coalition of Human Rights Defenders Uganda. Ng'ekitongole kino kya nakyewa nga twakiwandisa mu 2017 ng'omulimu gwakyo okwekutunulira mu mbeera y'abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu ly'ebange. Omanya abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu be bali abantu abeekozesa oba ng'akola n'abalala okutuumula, that's a promotion, n'okukuuma eddembe ly'abantu. Kwegamba bw'oba oli omuntu ng'oyogera ku kintu ekikwataganye n'eddembe ly'obuntu n'olaba ng'oli bamutulugunyiza oba poliisi emutuluguza gwe n'ovaayo n'okyogerako n'ogamba nti poliisi byekola si bituufu bino, ssemateeka tebakkiriza kuba muno, ssemateeka tebakkiriza basi kusaba ssente omuntu asabye poliisi bond. Okuvaayo n'oyogerako n'olwanirira bali abantu abatasobola okwerwanirako tekikkirizibwa nti abantu balina eddembe okwekalakasa kasita beekalakasa nga tebakoze eki, tebataddeemu buyo, tebayonye, tebalwanye, nga mutali violence, bali peaceful. Ekintu ekyo kyokola ekyo kifuula mulwanyizi w'eddembe ly'obuntu. Gwe ng'omuntu tolina okubeera ne layisensi oba okufuna ekipapula ekikkiriza okukola ekyo. Kati bw'ofuna obuzibu olw'okukola ekyo ky'okola, awo we tugiramu okuyamba.
yes oli olwokwagambe nti oyogera biki ani agambe bino bikukwatako nayagala okutulugunya ffe bwe tugiramu okuyamba kati example yandibadde ntuufu eya human rights defender ye nana mu Africa oyo omukyala eyava nejuzi namulabye ng'agamba tuze ntwalira Bobi Wine mmere he has a right of food so those are the oyo nana abamulwanyizi w'eddemero kasita kyakola akikola muki mu mirembe nga talwana tadda mu kkubo n'aziba amakubo n'ayokya emipiiro oyabama kati singa nana wagira ekimutuukako ng'akola egyo emirimu bwe tugiramu omuyamba lwaki tujja omuyamba kubanga twagala agende mu maaso ng'akola emirimu egyo omulimu gw'okulwanyisa eddembe ly'obuntu si mwangu kubanga mu luzungu tukiyita stepping on other people's toes oluusi tukiyita speaking truth to power okubulira eri abo alina obuyinza ate abangi tebaagala babulira we bakubuuza nti obuyinza obujjawo okumbuuza byenkola oba what is to investigate okunonyezaako obujjawa gwani so tubayamba basobole okukola kikubanga bwe batomuyambye enkyagamba ma ebintu bino byeneetaddemu sijja bisobola si byangu kamera yange bagitutte bagimenye bankubye siina bantute mu poliisi mazeeyo ennaku 5 siina looya sisobola kati awo we tugiramu ate mu kugiramu awo tujja okuyamba nga kisinzira ekizibu kyofunye bweba bakusibye tukufunira looya banga bakubye bakoze bubi bakutuguza tujja kutwala mu ddwaliro tukujanye ku on our bail ne kamera mawulire bagamba nti kamera yange bagimenye bagisudde n'agikasuka wansi tulina engeri gye tusobola okunyonya okulanga kamera yo bagizaako osobola okugenda mu maaso n'emirimu kati abantu abalala bwe balaba emirimu gy'okola nti naye walina nabo bagiramu ng'ekikulu gwenna okulaba nti abantu basobole okwevaayo balwanire eddembe lyabwe peaceful means engeri gye twakava mu kalulu njagala tutandikire ku police brutality ebadde mu kalulu what is your comment on that kati police brutality ffe tugiraba ffe ng'ekitongole ky'abalwanyizi b'eddembe tuba tulaba police brutality towards abalwanyizi b'eddembe kubanga eye clientele oba constituency base yaffe omulwanyizi w'eddembe abadde alaba obululu bizibu ki bye yafunye poliisi yamuyisiza etya election observer oba monitor kati poliisi bwegenda nebakwata olusi nebagoba netayagala bakole ki bakavaringa ebiri ku polling station bali nagamba dembe lyaffe tuli ku mirimu gyaffe okola kino mwatugale tuyimirire wano era we tuli ffe twagala okulaba obululu oba buli free and fair engeri gye muyisaamu engeri gye abantu gye balondamu engeri saawa amatirio ze baze engeri gye abantu gye basobodde okola ki okubala obululu bwabwe kati singa bafuna ebize poliisi ebadde oluusi ng'ebakuba nanyonya ab'amawulire nga teyagala bakole ki bakole omulimu gwabwe kati ekintu ekyo twala tukya n'okutiisitiisibwa oluusi oli agamba nti layisensi yammwe bajja gikola ki bajja gibajja kuba erimwogera oluusi programu zoyogera ku political talk shows eriyo ow'amawulire ogwomanye owa Telefania waliwo amawulire ndowooza gwe bayita Katumba eyavudde mu ggwanga ndowooza ayinza okuba nga ali mu Tanzania olw'okwogera ku bintu ebikwataganya ki n'ebyeddembe ly'obuntu ku TV kati okiraba ng'oyo kati tasobola kukola mirimu gye wano olwokuba bamutiisetiisiza kati ebintu ebyo naffe tugezaako okulaba engeri gye tusobola obayambamu batunamu baba yeetaaga looya kati abangi mulimu ate abalala betutamanyi b'owulira mbu baba bakutte babuze abooluganda ababuzi baabo tebamanyi gye babasibye ate ekibi ekituluma nnyo ffe ng'abalwanyizi b'eddembe ke kali akakiiko gavumenti keyateekawo ssemateeka keyateekawo ke bayita the Uganda Human Rights Commission teri kakiiko mu constitution ya Uganda akayina amaanyi oba kanduze kyetuyitwanise mu luzungu powers ng'ate powers ezo ssemateeka n'amalala amateeka agakola tibalina obuyinza obugenda mu kkomera lyonna mu Uganda singa basangamu omusibe ng'oyo musibe ali mu kkomera mu bukyamu ba isinga kye bayita release order
bamubiri ebyokusooka okumutwala mu kooti okuwa release order eryamusibye nti omuntu ono mutte naye ereeteeka tebaagala dikozesa obuyinza obwo tebaagala bukozesa kati bayinza okuba tebalabawo bumenyi bwa tebalabawo kintu kikyamu kyonna because emabega kaawo like last week twalaba chairman wa Human Rights Commission ng'agamba akalu kali free and fair temwabeera mivyo gyonna temwabeera human rights violations kati atalaba human rights violations awo njagala kutakkiriza naye omanyi chairman nawodde n'akakiiko kateekawo statement nga kagamba nti obululu bagenze bulungi kati Mbo oyagala kulaba okwasesinga obululu baade free and fair. Tobulaba ku lunaku lw'okulonda nga 14. Otandikira ku lunaku we baasala etteeka oba balikola amateeka agakwataganye n'okulonda. Kati n'ogenda okuva ku olwo lunaku bwe basaawo etteeka ery'okulonda. Abantu ab'obufuzi abeeyisa mu by'obufuzi babayisiza batya. Baade basobola okwogera n'abantu. Baade basobola okugenda okuba campaigns mu mirembe. Baade basobola okugenda eno ne bakola kye basobola ng'abalala oba etteeka mwalimu okusosola mu teeka okitegeera. Kati olunaku lwa 14 bwe mwalondako luyinza okuba nga lwali lwa mirembe mu bitundu ebyenjawulo. Naye kuva bwasaawo etteeka kuva bagamba nti campaigns kubanga akakiiko k'okulonda kagamba mugende munyonye mugende mweseringe mugende mwetunde mu bantu ne ideologies nabo babasobola balonda buli omu bamuyisa bulungi ekyo kyo mulina okulaba naye si luli olunaku kituufu olunaku lwa 14 lwalimu peaceful awanje bigger part of the country temwali buvuyo okulonda kwali kwa mirembe naye okulonda twalinga si lunaku is not an event, it's a process. Yes, true. Engeri gye bayisaamu abantu bonna abali mu by'okulonda. Lwaki olowooza akakiiko ka human rights tekakozeseza buyinza bwabwe their powers okugyayo abaana abali illegally detained nga encroachinga ku rights zaabwe ng'abantu? Nze ndowooza nsonga zandibadde bbiri. Etteeka erisaawo akakiiko ako okusobola okukozesa powers ezo kalina okuba nga kali fully constituted. Fully constituted kitegeeza ki? Nti ba members abakulira akakiiko ako bonna balina okuba nga basibwa bateekebwa. Kati kuvanga omugenzi medical gwa afa president tasangako substantive chair. Kati bwe baate wali substantive chair buli kintu kyonna akakiiko ako kakikola mu mukama omuntu ayinza okukichallenginga mu kooti n'abuuza ode eno gye mwagiyisiza ngaani muli kakiiko oli bwagamba twabiyisa nga akakiiko k'eddembe ly'obunaga kakiiko kimulina ssentebe oba nantebe w'akakiiko nti yaliwa kati bwaba taliiwo kooti eyinza okusazaamu ebyo byonna bye baasazeemu kubanga tekali fully constituted kyetwandise a substantive chair. Aliwo acting chair ate mateeka temuli position ya acting olina kubanga oli full okola ekintu ekirina effect of law olina okuba balina substantive chair. Kati gwe balinako ali acting ate yateekebwawo nga acting ne banne ba commissioners abanaawo ba abataano abaliwo kati naye mu mateeka walina okubeerawo substantive chair. President gwalonda n'ayita mu kakiiko ka parliament kyebalinisa appointments committee akakulirwa honorable speaker, the right honorable speaker kadaga ne mu vetting amba ayise oba tayise. Kati nga tebana kusaako oyo akakiiko kali toothless k'eddembe ly'obwo. Lwaki kitwalidde president w'eggwanga ebbanga ddene okuzaawo substantive chair? Farida ekyo kibuuzo simanyi kubanga naffe twavaayo twali tulina ne tulangira netugamba nti president aseewo chair w'akakiiko aluddewo ojja kulaba si kakiiko ako ne office ya IGG gye twandise ombudsman teyina substantive inspector general of government abaliwo ba deputy inspector general of government neera neteeka eryo tebasobola etteeka teribakiriza. President alina okulonda alina okutaayo erinnya akakiiko ka parliament ka vetting ne kasalamu. Oba tulowooze nti bano be baateekako abakolanga be bafuuka nnyo so comfortable nti tebasobola kujjukiza president nti munnange wano twetaagawo like omuntu ono aliwo si ye nannyini kifo londerawo omuntu ali substantive. Awo
kiba kizibu okumanya kubanga bayinza okuba nabo bayinza obabuuza mwe mubujja wa president ayina eddembe wasaliramu eteeka terigamba mu mwaka gumu nga tumutaddeko twabyogera nnyo naye waliwo wookoma. You got tired. You inform, you announce, you publicize, but the president has a leverage on us, and when the law does not state that within a specified period you should have appointed someone, and that's why we find a big so gap. It may even take forever. Yeah, there is nothing you could to leave it as that, but then that will be to the detriment of the citizens of this country. You are a taxpayer. All those workers, the juniors, the staff, are paid from the taxes you pay, so they'll be doing it. Meanwhile, you are accumulating cases, and there are cases we've talked about people who are detained. This commission has powers to inspect and investigate all people in detention places, and where they find someone is illegally detained, they have this power to issue an order for release of that person. Very few institutions in this country have such powers, but we are saying those powers are not being utilized simply because the commission is not fully constituted. The Mighty Drive ye program jolaba the alternative digitalk kwetuli kwetubera everyday we totunonyeza eri ku ziri TV za mwezi omudiro bannange we are an online TV, we are always live on Facebook. Our page is the Alternative Uganda. You like the page and follow us. Ogenda kubanga ate otufuna bulungi nnyo twogera human rights, twogera ani avunanyizibwa biki ebigenze obubi tusobola bitereza bitya. So nze nsuubira munnange wano waliwo ekyokuyiga yangwako ate bw'otuuka kwata peni n'olupapula ojja kwetaaga okuwandiikako ebimu because si buli omuntu amanyi human rights naye ate bwe tufuna amanyi ne tumukuleetera tusuubira nti gwe aliko ogenda kuba olina kyoyizeemu. Olowooza Mr. Robert, do you think we need foreign powers in our country to maintain human rights oba okutandika okulwanirira eddembe lyaffe? Twetaaga human rights ez'owabweru eyo, human rights commissions ez'owabweru? Nedda sirowooza kati tuzeetaaga, tetulina kutuuka awo. We are not what twandiyise a failed state. Naye teri kigaana other countries to comment on the human rights situation in our country. Just like us, we are free to comment about the situation in the United States of America. We are free to comment about the situation of human rights in China. There's nothing that can stop us. But I think it is the duty of citizens. Ate semateeka under akawairo ability impose on me and you a duty to protect and promote human rights, including all other agencies and organs of government. Kitukakatako ngaba nansi begwanga okulwanira eddembe ly'obuntu kiri mu ssemateeka naye olw'okuba abantu bangi tebamanyi biri mu ssemateeka n'abakozi ba gavumenti be mulaba abo abakulu ennyo tebamanyi kiri mu ssemateeka ate nga lyeteeka ekkulu nnyo li mu ggwanga lino. Abantu ndowooza ssemateeka bamutaputabula naye obwo buvunaanyizibwa bwa gavumenti okusomesa abantu. Singa basomesa abantu ne bakikola nti omuntu alina okumanya ekiri mu constitution tewandirabye na buvuyo buno bw'olabamu. Oba olw'okuba nti abantu tebamanyi biri mu constitution kyova olaba nabo bennyini tebeefiirayo ng'eddembe lyabwe lityoboolwa. Era kituufu bw'oba toli genuine democrat ng'oli mukulembeze naye nga tokkiriza mu democracy kikubeera kizibu nnyo okufuga abantu abali empowered abamanyi eddembe lyabwe. Oba n'ekintu kya ssente kino kimulabe kibadde kiyita mu nnyonnyo kino ky'okuzisa ssente tekyandibadde nga kikoze ng'abantu ng'olaba nti n'obwomuwa ssente tajja kulonda kubanga amanyi kyayagala. Naye kati engeri abantu engeri gye batamanyi eddembe lyabwe, engeri gye batamanyi nti balina obuyinza okubuuza abakulembeza nti ssente ze tusasula ng'omusolo mubadde muziteekawo. Kati olaba abantu ba bulijjo tebeetaddemu nnyo mu kulonda kw'aba LC. Ate ba LC be bakulu nnyo okusinga ne abakulembeze baffe bali ku national level ba parliament. Lwaki olowooza abantu beesuuliddeyo gwannaagamba okulonda bano abantu ababe? Butamanya. Olaba ekkubo owoosula ku kyalo wakana wano muka. Okulaba nti ekkubo eryo balikoze, okulaba nti amazzi mugayina, okulaba nti eddwaliro lina eddagala. Mulimu gw'aba LC. Okuteesa bwe baba bateesa ku district oba ku sub county essente ze bafuna ezijja nga grants okuva eri gavumenti n'emisolo gye bajja mu bantu bazikozesa ki? Omuntu yandirowoozezza nti oba it is just being
government is unfairness okuba nti bo we tuba tulonda ba MPs ne president the day is a public holiday such that everyone goes and casts their vote. Exactly. Tulonda ba lord mayor ba LOC3s ba municipality mayors number ni yesala no olunaku luba lwakukola but it is a working day, it is not made a public holiday. Yes, unlike others. That's true. Kati tulowooza nti obaye ensonga lwaki abantu beetanidde kulonda nti omuntu alondere bweyogerere ng'ate akolera mu kibuga tagenda sooka kubeera eno ku mulimu bamugobe. That's true. I agree with your analysis, Farida, because the way engeri gye batwalamu obululu bwa president ne MP singeri gye bateeka the time and effort ze basaamu sise ekimunga buno obwa wansi obwa local governments. Ate nze ndaba ffe ng'abantu ba bulijjo abali wansi obululu bwa local government bwe bukulu nnyo okusinga buli kubanga bino bikwata embeera yo wano wooli. Kyova abantu ba bulijjo bagenda ne baagala MP waabo okukola ebintu bye teyandibadde ng'akola nga mugamba amakubo gaffe ekyo si mirimu gy'aba MP kitegeera ba councillors be bayindwadde balina okuteesa naga nti government twagale tuwe ssente tukole amakubo gano lino ekubo bali ya local government bali ya national roads UNRA yenodula ne bakuba kodi eri UNRA neffe tugenda netwerabira ebintu byonna netubiteeka kuki ba MP noga nti MP teyanziikidde MP teyampadde kasente kakusasula fees omwana bamugobye ekyo si mirimu gya MP. So tugambe nti electoral commission tekoze mulimu gumala ogwa civic education n'akakiiko k'eddembe ly'obuntu kaina that mandate okusomesa abantu kati naffe ab'ebitongole byanakyewogo ffenna kwegamba bw'ogenda okola ssemateeka kitukakatako ffenna etuwa that duty to promote and protect human rights, because when you are talking about roads we are talking about human rights, when you are talking about health we are talking about human rights, when you are talking about housing we are talking about human rights. Everything is human rights. Omuntu yandirowoozezza nti oba obumu ku mateeka gano agasaanidde babwawuleko babuteeke mu nankani mu curriculum y'abaana ba high school tibabeere nti because in a high school omwana asobola okusoma ebintu n'abitegeera so ne tulowooza nti omwana akomye mu senior 6 test aba ayina bw'amanyiko ku mateeka. Kyo kituufu kyogera kituufu kyanze naye n'ekirala ne bwe bate babitadde mu syllabus kubanga oluusi abasomesa bagamba syllabus erimu ebintu bingi buli omu ayagala bateekemu buli kintu kyonna naye engeri gye tweyisaamu ffe ng'abantu n'abaana bayinza okuyiga. Poliisi bwe tetulugunya muntu netakuba naawe awaka oyinza okutya okuba omwana nti etteeka terikkiriza kuba mwana kuga bwe baba bakiraba naye oli bw'alaba omwana bala taata akuba maama buli lunaku ajja kulanga amanyi nti ekyo kintu kya buli kikirizibwa okuba omukyala kikirizibwa oba okuba omwana teri nsonga kati the way we practice the way we conduct ourselves can also be a teaching lesson to young ones besides having it in the education curriculum. Nga tugenda mu kulonda ku olunaku olwakesa 14th day of January batujjako internet. Could you please comment on the internet shutdown in regards to human rights? It was a violation of the right to citizens to access to information and to access to the internet. You see, if you are a government, you have all the instruments of coercion. Yes. When number instruments of coercion, oyina obuyinza obukozesa Farida okukola kyeteyandiyagadde okukola. Okitege wanga oyina amagye, oyina poliisi, oyina prisons, yes. Ebyo bino biyina. SFC. Ezo baziyita instruments of coercion. Kwa Farida bw'oba oyagala okukozinga akavuyo konna tusobola okukola ki? Okukwata okulemesa tukwata obuyinza tubuyina n'amateeka gatukkiriza okukola ebintu ebyo okukwata bw'oba oyagala okukola ki okutabula eddembe ly'abantu. Naye bw'ogenda n'ojjako internet ng'ate omanyi mulimu abantu mwe bafunira engeri okubaawo okubeerako kw'oyo omuntu internet then oboose livelihoods ne gavumenti yennyini yaluuzinze bingi. So ekyo kiba kikulaga lack of confidence in the government mu byekola kuba terina confidence nti esobola okukola ekintu kino. Toyinza kubanga olina ebirole by'amagye byonna n'ogassembulinga bagase birole by'amagye twabirabadde ku lwokusatu kutandika ku lwokubiri byetooloola
kati bw'oba ogamba mbu internet eyinza okuleetamu abantu okukola ki okwegugunga ate amagye weegali banajjawo bati nga balaba amagye gali wali ani yandivuddeyo okitegeera so nze ndowooza okugjako internet kyakola bubi ate nze kyandaga mbu gavumenti teyeekakasa mu bintu byeyina okulaba nti esobola okukuuma eddembe ly'abantu. Olyose n'oyogera ku magye, was it right for the government to deploy abanamagye all over the country? In my assessment, I'm not a security expert. Naye nze engeri gye ndaba government, omanyi nze njawulamu government ne state. Yes. Bw'obeera n'ebintu ebyo bye nagambye kye tuyita instruments of coercion. Siraba engeri y'omuntu gy'asobola okujja n'ako. Kugamba amagye it was uncalled for. Naye nze ndowooza it was a show of force. Okulaga eri omuntu yenna ayagala okutabula obululu. Okuteekawo nti tujja kukola ki. Amagye ago terina kye gaakola. Wawulira mu ebiroole ebi byakuba amasasi? Tewali. Byayita mu buyisi ne babideploying. So mu luzungu twandiyise a show of force. Nkulaga eri gwe eyandiyagadde okukola akavuyo okwekaakaza. Bino bye bijja oyogedde tugedde wano ku ky'okugyako internet. Lwaki akakiiko akalwanira eddembe ly'obuntu kasirise nnyo ng'ebintu bino bigenda mu maaso eddembe ly'obuntu lityoboolebwa kubanga abantu bangi nnyo abanyigirizibwa olw'okuggiwako kwa internet? Nze mu ndaba yange munansonyiwa naye ndaba nti nayo era lack of confidence eri abakakulira kubanga waliwo woolaba ekintu nona nti ekintu kino si kituufu n'oyogera kyenabagambye edda speaking truth to power n'obuli eri ab'obuyinza ti bino bye mukola bikyamu naye bw'ogenda okulaba abakulembeze abamu abakulira ebitongole ebyo kiringa abaliyo okukuuma mulimu n'okulaba nti nfunyeyo ettooke sobola okulabirira ki abaana bange abawaka kale n'olwekyo nja kwewala okwogera ebintu ebiyinza okukola ki omulimu guno mbadde nkyagwetaaga akasente kati enkya bwe batarenewing n'alagawa kyotegeeza baliyo just kukuuma bifo kukuuma bifo bw'ogenda okulaba yes kubanga omuntu bw'oba olaba nti ekintu kye bakoze kikyamu n'abalala bonna bakiraba olina okuvaayo n'oyogera amazima nti bino bye mukola si bituufu ne bwe bandibadde no fine. That's what we call speaking truth to power. Nebo down ogamba nti njagezaako okukuuma ekifo kyange sobola okulaba nti funyeyo ettooke oba toyambye eggwanga ate oba toyambye abannansi b'eggwanga. Awe neebuuliza nti ebitongole by'obwannakyewa bikoze omulimu gwabyo bigezezaako nnyo ate olwala nabo babitunga. Omanyi omulimu gwaffe kwogera era nange okufuna ettooke kwogera. Bw'oba toyogedde n'obabuulira nti ssemateeka tebakkiriza kino wano mukoze amateeka tebakkiriza kino ate ani anaayogera kyova tuyamba bali abavaayo naye nze sijja kutiisatiisibwa nja kuvaayo njogere amazima kati bwe bamutiisatiisa bwe tujja bumuyamba kati ebitongole by'abannakyewa nabyo bifunye ebizibu wawulira wano nga tugenda kulonga ekitongole ky'abakyala kye bayita UONET Uganda Women's Network ssente zaabwe zonna baazisiba accounts abakozi tebafuna misaala emirimu gye bandibadde okusobola okugenda okusomesa abakazi okweteeka mu byokulonda women's participation in politics byonna programs zonna zaafa ekitongole ekikulu eky'abannakyewa wano mu ggwanga lino ekisingayo obukulu kye bayita NGO forum esente zaabwe zonna baakola ki baazisiba eriyo n'ekirala ekitongole ekikwataganye ekikola n'okulaba engeri gye bakozesa essente mu bululu AFCM, the Alliance for Electoral Finance Monitoring. Nazo essente zaabwe baasiba waliwo n'ekitala ekitongole ky'abakyala kye bayita International Women's Network nazo baali basiba naye bo bagenda basiba naye ate bw'ogenda okulaba abali emabega y'ebitongole bino bamu baakulira gavumenti ekitongole kya UONET akikulira ye tezirajamwa eri RDC kadda wa NRM naye ekyo kikulaga nti n'ebitongole ebirala nga Financial Intelligence Authority ababikulira tebalina independence mu Luganda tebalina bwemaliriro okukola emirimu nga etteeka bwe eriyo powers obuyinza obulala obagamba ate ekyo nakyo tukirabye ne mu poliisi bw'owulira nti baasibye abantu ekireka
tolooza mu poliisi yabakutte poliisi ebaterese buteresi eri ebitongole ebirala ebyagala muteeka ati temukkiriza muntu yenna omulaba abeeraawo n'abooluganda ne bamala emyaka nga tebabala naye bali omwo babasibye kati ekyo semateeka tekikiriza semateeka nti omuntu bw'oba omukutte nga olina omugamba w'omukwatira saawa w'omukwatira nti nkukutte olw'okuba tulowooza wazza omusango guno na guno buli ky'onooyagala okwogera kati kiyinza it can be used against you so bw'omala omubuulira bw'omutwala mu poliisi olina omutwala mu kooti mu ddakiika mu ssaawa 48 bw'oba oyisiza essaawa 48 bw'oba ate olina omuwa poliisi bond n'ayita abamuyimirira abooluganda neki naye bino olaba oluusi bangi emitendera egyo tebagiyita olowooza lwaki gavumenti yeesibye nnyo ku bitongole bino ebyobwannakyewa ne ssente ze mufuna okuva ebweru kubanga balowooza nti muzifuna mu bukyamu ate okuzifuna kwazo zijja mu ggwanga nga zirina emirimu gye zigenda okukola funding opposition na kufundinga abantu bagenda kuleeta mivuyo nabagambye gavumenti erina ebitongole n'obuyinza obulaba buli ssente yonna bweyingidde naweeraze okitegeera awo weeyingirira awo bazikwata n'ozikwata balina obuyinza obuzikwata okitegeera nze mu ndaba yange gavumenti teyagala ebitongole by'abannakyewa okusomesa abantu eddembe lyabwe noba empowering to know your rights demand and defend them nakugambye bw'oba toli mu democrat oba tokkiriza mu demokrasiya ng'oli mukulembese kikubeera kizibu nnyo era oba naawe tokyagala okusobola okuliidinga abantu abali empowered kiba kizibu abamanyi kyekina okukolebwa abamanyi eddembe lyabwe abasobola oddirwanira abasobola odikuuma kiba kizibu obafuga abantu ngaabo okitegeera so abangi bandyagadde babeere n'abantu abalina obutamanya banga abo osobola obba manipulating kati ebitongole bya nakyewa bibadde biteekamu ki omuliro mu bantu abo bayigiriza okumanya omulimu gwa MP okumanya engeri gy'osobola okubuuzaamu kansala atuula ku kakiiko era ku subcandidate nti ssente zino ze babadde mwasazeemu ki nga priorities ne needs zaffe mwakoze bubi era gwe tuyinza obutakulonda era kyovula ebitongole by'abannakyewa byagenda ne biwandiika ba MP abangi abasalamu okulonda okukwata ku ssemateeka ejjako emyaka omuntu gy'asobola okukola ki okweyimira nga pulezidenti togikwatako kampeyini ya togikwatako walabye nti abangi nga 2 tebakomyewo okwo kiba kikulaga nti abantu bagenda bakola ki bazibuka amaaso okitegeera olaba kati abavubuka beetadde mu byokulonda luli baali tebeeteeka mu byokulonda bagenda bamanya kati era kati ogenda okulaba nti abantu n'abalala bajja kugenda bayinza okuba kati tebamanyi bya bufuzi naye bajja kuyiga kati bw'oba toli democrat nga tokkiriza mu bantu okuparticipating wenu kikubeera kizibu okukkiriza abantu okukola ki okukozesa eddembe lyabwe kati oba oyagala ofuga abantu abatamanyi awo kiba kikubeera kyangu okukola ki okukola byoyagala okukola nobeera ne nakyemalira kyogamba gwe tulina omukulembeze nakyemalira asibwe njogere kuba mwamulonda okusinzira akakiiko kakulonda abantu 58 59 something basalamu atufuge era oddembe lyabwe naffe tulina okikiriza naye mu kulonda kuno mwalimu obuvuyo bungi ffe nga ebitongole byogera nti twagala okulaba nti babikyuseemu tulabe nti abantu bakoze eki basobola okukola ebintu nga ssemateeka bweragira ogenze n'ogamba nti okulonda kuno kwalimu emivuyo mingi tulaba nti buli event ebaawo mukola reports zino ziri practical nti findings ze muzuula mukolawo ki okulaba nti ebintu ebyo tebiddamu kubeerawo ziri practical lwakuba nti byetuzuula obiteeka mu nkola kitwala bbanga ekintu kye tuyita advocacy leka nkubulye mu 2019 twakola okunyonyezebwa engeri abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu
bwe bayisibwamu mu byobululu bwe batwa tuli mu byobululu ng'ekigendererwa kyaffe okola nti engeri gye tugenda mu kalulu ka 2021 tebiddibwamu ne tulaba engeri y'abasirikale gye beesaamu by'okulonda poliisi gye yeesaamu ne tulaba ebizibu ebiri mu kakiiko k'okulonda nanyonyo bintu bikwatagana n'okusomesa abantu ne tubiwaayo era ripooti twalina meeting ne Army Commander, Chief of Defence Forces, General David Moss. Nakatabo ne katume no ebintu bintu twandiyagadde mwenga abasirikale mubirabe ti bwe bamugenda kuyamba poliisi nga poliisi eremeddwa okukola emirimu gyabwe nga muzze bayamba gye bayita mu kola yaabwe joint operations. Mutegeere nti mu bantu bemukola mulimu abantu special category of people bayita human rights defenders abalanzi beddeme bano si byabufuzi naye bano bakubuulira ensi n'abantu abankinasi bino byebiriwo bino bye kugamba okusomesa abantu n'obbalaga ekiri ku ground. Kati abangi abapoliisi n'amagye tebaagala mulimu guno ogw'abalwanyizi b'eddembe okubanga bakwata kamera n'agitunuza eri awali ebintu ebi n'asobola okutangaaza so report zino ziyamba ekirala ekyokubiri wali kye twandiise mu luzungu transitional justice bongamba mbu mu 2021 nga tetunakulonda abantu bakubibwa abantu batibwa tibwe bakwata omukulembeze omu w'ekibiina owa nuupu eluka abantu beekalakaasa mu kwekalakaasa omu twalaba abantu abatambadde yunifoomu nga tosobola kugamayo nga bakuba amasasi. Bw'oba oyagala okufuna justice gwe ng'omuntu eyafiirwa omuntu evidence eriwo eraga nti abantu battibwa. Kati ripooti zino z'oluusi ziba ziyina ki abalwanyizi b'eddembe baba balina ripooti zino eziraga nti omuntu noono yattibwa wano yakwatibwa wano abamukuba amasasi baali bwe batyo. Kati bwe bituuka transitional justice oba lituuka ekiseera tugamba twagala okubuuliriza mu bantu abaafa nga tunaagenda mu kalulu muveeyo abalina obujulizi ripooti ezo we ziyambire okitegeera. Documenting mu luzungu kyenwanise documenting you monitor document investigate and report ate mulimu emitendera gy'ogenderamu bw'oba okola omulimu ogwo okulaba nti obujulizi bw'olese tebabukasuse wansi wali. Njagala kuwanga ekyokulabirako akalulu ak'ekalungu eyawanguddwa yagenda mu kooti n'asaba okukola ki okurikauntinga bamu omulamuzi oba teyagaana yagamba babuleete singa ku lunaku lw'okulonda tewaali eyalaba mbu series ze baasiba zaali za langi lino wandisobodde otya okubuulira omulamuzi omukonvisinga nti erangi ya series ebaasokola zaali bwe ziti banga erangi ya siziri negye basanga nga bagenda okusoma yali njawulo ate ebirala nga bisumulukusi obiraba evidence. Kati ripooti ezo bwe ziyamba zobadde ombuuza abalwanyizi b'eddembe abakola ku bintu ebikwataganya n'okulonda baba balina ebintu bibiyambira ebintu ebyo. So ripooti ezo ziba very important. Oyinza okuba nga tokiraba kati but in the long run ojja kulaba nti taba ripooti eno bino byonna tebyandivudde tetwanditegete. Abantu beemulugunya nti reports zino bwe muba mumaze ziwandiika findings mutwala obudde buwanvu nnyo bye mufindings okubiteeka mu nkola kubanga sifa abalina obiteeka mu nkola oluusi osanga ogwaffe gwa kubiteeka wamu naye obiteeka eri ebitongole bya gavumenti bye birina obisa mu nkola. Olaba n'akakiiko k'eddembe ly'obuntu kalina ripooti n'obukiiko bwonna bwe bassa ku pulezidenti bwasaako okunoonyereza ku bintu byonna oluusi mwenna ripooti temuziraba fezaffe muziraba naye ripooti neetavaayo basaako okunoonyereza. Omulimu gwamwe gwa investigating to monitor, investigate and then report. Yes. Okukola report ne muteeka mu Human Rights Commission. Not commission. It depends w'oyagala okulaba enkyukakyuka. Makati bw'oba okola ekintu ng'olaba poliisi oba badde ekuba abantu oba akakiiko k'eddembe tekasomeseza abantu bw'okola report n'oteekamu recommendations. I don't know what you call recommendations in Uganda.
okuwabula kati kiba kyetaaga nti owabulaani tomala gateekako general recommendation zirina okuba specific. Tusaba ekitongole kya electoral commission ekyokulonda kirabe mu kintu kikole okusomesa abantu a priority ensonga semasonga era sente bateekemu sente nyingi okusinga ebirala kubanga bw'ogenda n'okwata ballot papers n'oziwa abantu nga abantu tebamanyi we balina okutiikinga ng'ate amateeka gagamba singa tiiko giteeka ku kifaananyi si mu kabokisi kali kaba kafu oba okozibe kati basooke bateeke sente enyingi bwe tuba tugenda mu 26 sente nyingi priorities zaabwe zirina okusomesa abantu kubanga ate oba olaba amateeka agakwatagana gagamba singa omuntu yenna ayagala okupetitioninga kooti n'alaga nti ono gwembadde competinga naye mu kalulu ya bribinga kasita olaga ekintu ekimu kyokka kiraga nti ono yawa abalonzi sente ekyo kyokka kirina okuddamu okuza akalulu okaddamu omanyi sente ze balina okukozesa okuzaamu akalulu zandibanga miliyoni nga 8 nyingi ekikulu sente nyingi kati ezo sente zizo ng'omusolo kati naawe kikakatako okuba nti ebintu bino obidda mu sente ezandibadde ezigula amadagala ezandibadde zikola amakubo kati tuzisa muki tuddamu akalulu so bwe tukola tusemba nga tukola recommendations tulina okuba specific eri parliament eri amagye okusinziira kyewateeka mu report kati awo tokomaawo ogenda maaso n'okonkona ku office ziri twakola report eno ne tusema ne tubagamba mukole ku kino ekintu kiki ekizibu kye mufunye ota koffe mutuyambe mwogere eri parliament etwongeze ku sente ze baatuwa guno omwaka embalira y'omwaka guno temwali ka sente mutuyambe mukonkone eri so awo nkugambye mbu advocacy etwala obudde it takes time okulaba nti enkyukakyuka ezo zobadde obuuza zijjako. Has your organization been at crossroads with the government over the work you do? No, I must confess. We've had challenges with our members being attacked by institutions and even non-state actors. N'abantu ba bulijjo bagenda ne balwanya abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu. Naye ffe ng'ekitongole kyange tetunaba. Naye ate mulimu ebitongole bye tukola nabyo ebyanakiyo. Ebifunye ebizibu nakugambye Uganda Women's Network nagambye NGO Forum nagambye ACFIM the Alliance for Electromagnetic Financing waliwo ekirala kyebate Great Lakes Initiative mulimu ebyo ng'olanga babiteekako enkizi nati nga tebisobola okukola emirimu gyabwe mwekuumidde mutya mu mulimu gwammwe guno okubeera nti musurvivinga zino attacks za gavumenti tugezezaako nnyo okulaba ntugendera mu mateeka era bye twogera n'okwogera tuba twogera ebintu bye tulabye nga tulina obukakafu ate nga tumanyi nti semateeka etukkiriza okwogera ku bintu bino oba okweteeka mu bintu bino bitulabye naye tekitegeeza nti bannaffe bali abalala tebagendera mu mateeka nabo bagendera mu mateeka naye oluusi bye bakolako at that particular moment biyinza okuba nga tebisanyusa eri abali mu gavumenti tulina kusanyusa gavumenti nga tukola emirimu gyaffe nedda baawe tulina kusanyusa gavumenti kasita ekikulu kyokola license bakwayaki oli mu license bakokukola ogoberera amateeka kyekikulu ennyo kubanga eddembe ly'obuntu teribwewa gavumenti you inherit it byabwebange. Tugenda ko mu ka break katono nnyo tukomewo mu our second hour of the show then ndoza tujja kuba tusomako comments zammwe abatulabye ate I'll be reading our studio line mukube mwogereko n'omugenyi waffe Alum Studios tusuubira nti muli mu kuyiganga naffe bwe tusoma waneeno human rights okoze eki tusuubira nti bannange abatulaba muyina kye muyize. The alternative digital, you are watching the Mighty Drive to come out.
Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel, and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103-5201-607252 under the name Alternative Digital, or our mobile money numbers 0702-900076 or 0783-047785. Alternative Digital, real issues, real talk. Uganda is born again. Mubirabye. Mubiwulidde. And you will see what NRM means. We are going to crush those criminals. Mubyenyigiddemu. We are simply peacefully telling our people, say no to rigged elections. Ebimu mubitegeera. Naffe tusobola okutiisatiisa abo abatiisatiisa. Oba oli awo ng'abamu mugwamu bigwe. Byabaffe byava ku ki? Era kyova olaba baatukolera ne constitution esinga obusiru mu nsi yonna. Bino n'ebirala birindirire buli lwa Sande okuva ku ssaawa 11 okutuuka ku ssaawa 1 ey'akawungeezi n'eyaliko Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Dani Muliika ku program Eriiso ly'Omukulu ku Facebook page The Alternative Uganda. Fellow Ugandans, during this period when the country is living amid this COVID-19 pandemic, we preach peace among family members and community, end gender-based violence. Stay safe from COVID-19 during election campaigns by following the Ministry of Health guidelines. This message is brought to you by Uganda Women Parliamentary Association, UOPA, and UN Women with funding from EU Spotlight Initiative. Tukulikeeyo nnyo mu kuwummulamu okwo tukyagenda mu maaso ne programu yaffe ya The Mighty Drive. Tubeerawo everyday Monday to Friday saawa ebeeremu ey'okumakya paka saawa 3. We are an online media. Temutunoonyeza ku TV sets eziri mu ddiiro ba mikwano. We are an online media. Tubeerayo ku Facebook, YouTube and Twitter. Our Twitter handle is The Alternative Uganda. We are The Alternative Uganda on YouTube and The Alternative Uganda on Facebook. We stream live every day on Facebook. Live yaffe webewedde, the same content is uploaded on YouTube. So tukusaba mukwano gwaba abatasobodde tulaba ku Facebook ku show kugimalayo, the same show is on YouTube kusawa tandika n'ennya 5 tuba tugiteeseeyo. So tukusaba tebwaba tosobodde kulaba wano ku Facebook genda ku YouTube ate obeere nti munnange obeera oyiga buli mugenyi gwe tuleeta abankizo nnyo era aba ayina ekyokumuyigirako. So nkusaba busabi you take time owulirize bye baboogedde tufunemu ekyokuyiga ate naddala tuba twogera amateeka omanye oba human rights omanye kiki ekikyonga gwe nga tolina kisaba ate omanye kiki kyotayina kukola. Naddala nga tulese ba lawyers mbakubiriza nnyo ba mikwano tuyige ebintu nti waliwo amateeka agali kuffe ng'olina obbimanya nga kintu kya bulijjo kino olina okumanya nti bwenkola kino etteeka linkwata oba kino ddembe lyange lya bwebange omupoliisi bw'aba nkutte awo nange nnyina okuraising voice ngambe it is my right. It is my right, it is my right. So oba tokimanyi bagenda kukwatira mu nsobi ate munnange nga tolina bweweewozaako. The Alternative Uganda is our Facebook page on. So tubagamba genda ku Facebook wansi mu comment section typing amu ekibuuzo kyo ngenda kubanga ate nkisoma. Our studio line is 078
017 145 0789 017 145. Abali ebweru w'eggwanga it is +256 789 017 145 +256 789 017 145 079 0 7 078 osobola otukubirako bw'oba tosobodde typinga kibuuzo kyo n'oyogera n'omugenyi waffe yali mu studios oba n'omubuuza kyonna kyoyagala okumanya ate munnange agenda kubanga akuddamu tukyagenda mu maaso ne executive director owa National Coalition for Human Rights Defenders tuli mu ssaawa yaffe esembayo so ebibuuzo mu byangu yeeko ngenda kubanga mbisoma in the next few minutes ezinaaba zizzeeko mu maaso awo. Idi, lwaki muli nnyo concentrated wano mu kibuga omuntu ali mu kyalo eri ewaffe Kalamajongo services zammwe azifuna atya Kalamoja neno mpiseyo Kalamajongo nzeno. Thank you, Farida. That's a very good question. In what we call regional networks. Sina office Karamoja obe Moroto obe Soroti naye obe Kabong naye nga nina abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu bange abaliwa e Karamoja ngina ne mbakuŋŋaana ne bakolera wamu nga a network of human rights defenders within that region. You get it? Ekibuuzo omuntu ali tuli concentrated. Yes, tuli wano mu kibuga naye eri n'abali eri ebweri mu kibuga tubayamba. Mbadde mbategeeza nti tulina abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu abakolera eri mu byalo nabo. In fact abo we tuconcentratinga nnyo kubanga abo batulugunyiza ate tebalina abantu babayamba ng'abano abali mu kibuga muno. Abali mu kibuga muno kankuwenga ekyokugenderako Nicholas Opio bwe bamukwata wano ensi yonna evaayo ayina balooya aba private naffe tuyinza naye ate omuntu ali eri ku kyalo aba tayina tebammanyi namumanya naye olusi ku kyalo baba bamumanyi nti oyo mulwanyizi bw'eddembe atera nnyo okwogera ku bintu bikwataganye n'eddembe. Ffe kye tukola tuyina regional focal persons tujjamu omuntu omu mu abo abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu abali Masaka. Netukola ne regional. Hello. I would like to, good morning, I would like to ask a question. I would like to ask your guest. Yes, please go on. Is he listening to me? Yes, yes, I am. To you. Yes? Yes, he's listening to you. Because I see him continuing to speak, and I would like to ask him directly. Is that possible? Yeah, you can ask him. Please, our guest, may you reply to her to confirm you are listening? Madam, I'm listening to you loud and clear. I would like to ask your guest. Yes. Is that possible? Madam, I'm listening to you loud and clear. Okay, so my name is Kovia. Yes. Yes, please, Kovia. I would like to ask your guest the difference. I would like to ask your guest. Please go on. We are getting you. I would like to ask the difference between human rights defenders and activists. Yes. I would also like to know what steps they take to help human rights defenders who are in problems, because the bureaucracy that activists go through when they are seeking for help from human rights organizations is quite alarming. And so I would want to know, some things are quite urgent and require urgent attention, but the bureaucracy that human rights defenders go through while seeking for assistance is quite so much. What is his comment about that?
Thank you, Sylvia. Our guest will be replying to your question. Should I respond immediately? Yeah, you should respond immediately. Yes. She had 2 questions. Yes. Scovia, the difference between a human rights defender and an activist is a question of semantics, language, but they all do the same thing. You are an activist, maybe one may be a political activist or man may be an activist on socio-economic rights. It depends on the thematic area he or she is approaching. But a human rights defender is anyone whose actions contribute to the protection and promotion of human rights using peaceful means. But you will find some activists who are human rights defenders and are also political actors. That one also has to be differentiated. They do human rights work, but they also come out clearly as political actors. Now, to address your question of the bureaucracy, yes, there could be some element of bureaucracy depending, and each case is treated on its own merit. But what causes this bureaucracy? Bureaucracy at times is raised because you might have approached many organizations for support. And we try to avoid duplication. I'll give you an example. If you tell me Farida as a human rights defender has been arrested, and you say she's at Kawempe, I'll have to make sure that I have a standby lawyer. But I don't want Farida to have 16 or 15 lawyers all coming from different angles at Kawempe. So at times I may need to know, has any of other service providers provided support to Farida? So that instead of sending this lawyer to Farida, I may send this lawyer to another person who has no. So at times I need to do that. But if you tell me that Farida is under attack and nobody is there for, I have to save Farida's life first without doing any paperwork. Then the other ones I will do after. You get one? Yeah. So the principle is save Farida or save this human rights defender, then go to the bureaucracy. The other thing is that where you find this bureaucracy, there might be questions of credibility. Is the story we are hearing about this human rights defender a credible story? And therefore, we might have to inquire more by engaging other experts and say, please go and find out more about Farida because we hear this and this. So one is to avoid duplication. Two is the credibility of the issue at hand. Three is to avoid duplication. But the principle is that rapid response, you do not have to go into paperwork because we know kutasa obulamu fast. No yamboli bili ebirala papa no bikola no bidirira edda. Kwegamba buli musango ngogo gwa kisinzira. Okitegeera. Because where I would duplicate, you might find someone is missing at all yandibadde yetaaga obuyambi. But I appreciate her question, and it's not the first time I've had that question. I actually addressed it yesterday with the EU, on times where someone might accuse us of a bit of delays. Mulwawo okunyamba ngate netaaga obuyambi mu bwangu. Tulabye nga ebitongole bya police ne UPDF bye bisinze okutyoboola eddembe y'obuntu. Omuntu ayambiddwa atya mu ngeri eyo okulaba nti naye kennyini bw'abanga abapoliisi bano bamukozeeko obukyamu bonna oba batyobodde eddembe lye afuna saaviisi eyo mu bwangu. Naate ngambye ffe kwegamba omuntu oyo alina okuba omulwanyisi w'eddembe ly'obuntu. Bw'aba si mulwanyisi w'eddembe ly'obuntu oluusi tubayamba ne tubawa advice. Ne bagenda mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu oluusi ne bagenda mu kkooti bongamba talina looya amutwala mu kkooti tubasindika eri ku Uganda Law Society. Ate Law Society nayo kitongole kiri it's a member organization of a coalition nebayamba. Naye singa oyo gw'ogamba atulugunyizibwa mulwanyizi w'eddembe awo tuyingiramu omufunira looya kisinziira baba bamukubye ne tumujanjaba baba ngamba nti ebintu bye byakozesa nga kamera bagimenye baki netugezaako okulaba engeri gye tusobola omuyambo gizaako asobola okukola ki emirimu gyagere mu maaso okukola emirimu gye.
tulabye abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu bangi abatulugunyizibwa abamu batiisibwatiisibwa okubatta oba okubawamba oba okubabuzaawo. Mukoze mulimu ki okuyamba abantu bano okwensuringa nti safety yaabwe kwegamba bali safe mu ggwanga mwe bali n'emirimu gye bakola tegitatagaanyiziddwa? Ekibuuzo ekyo kirungi nnyo kubanga tutera nnyo okubuulira eri abalwanyizi b'eddembe lyo okuteeka personal safety and security first before even omulimu. Farida bw'oba ogenda eri awali riot bagambe nti egayaza eriyo riot wafuzi kangende ndabe nfune story ekiriyo. Personal safety and security erina okubaga olina okumanya nti ogende eno okola kye twandiyise security assessment ate tutera nnyo basomesa ebintu ebyo. Kiki ekisobola okuntuukako bwe mba ngenda magere? Just to give an example. Ngenda kulaba magere oba amagye kooti ge yagambye gaveeyo ewuwe oba gaavuddeyo. Olina okwebuuza ntambudde ntya okuva wano wendi ekaamoki ogende magere. Bwe naasanga poliisi ekyaliyo bankubye banga bakyaliyo kiki ekisobola okuntuukako? Naayimirira wa bwebanga mutiya gaasi yandiba ngende awali abademonstrating oba ngende emabega w'abapoliisi bano abakuba ki? Osobola okwepa. Your personal safety and security is very key in the work that you do. So we train people. Tulina ba members abali specialists. Banki nekitoko, it's a coalition of members. Mulimu ba members aba specializing mu kituyita digital safety and security. Kati digital safety and security kigamba nti laptop yo bwe njitwala nyinza okufuna ebirimu n'ebyamabe nenteeka mu butula then I do harm to those other people abakuwa information. Essimu eyo gy'oyina bwe njikwata nyinza okufuna ebintu ebirimu byonna nembisoma n'abalimu bonna nembaleetera ebizibu olw'okuba nti essimu tubayigiriza engeri gye basobola okukola digital safety and security ne personal safety. Ebyo tetulina okusomesa abantu abalwanyizi b'eddembe lyo kwegamba ekintu ekyo bw'oba ogenda kukola omulimu kubanga nagambye okutandika program eno ti omulimu gw'abalwanyizi b'eddembe lyo si mwangu, guyinamu risks ate you cannot avoid risks but you can only mitigate them. Awe nebuuliza nti bano abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu abavaayo ne boogera abamu ne bawambibwa oba ne batiisibwatiisibwa kitegeeza mu Uganda tetulinamu freedom of speech and expression? Freedom of speech is there. What may not be there is after you have exercised your freedom. Then it is not there. Omaze okwogera naye omaze okyalina eddembe ly'okukola by'osobola oluusi mubeeramu ekizibu awo. So, but to a large extent, people have exercised this freedom. Right now, as in this program, and we're exercising freedom of expression. The question is, if someone interferes, because Farida and Lillian, human rights are not absolute. There are certain rights which can be restricted. Yes. Lillian, I cannot come out here and say I'm exercising my freedom of speech. And I start insulting Lillian, you are this, abusing you. That's they are one way welcome. Yes. So they say your freedoms stop where Lillian's rights begin. So there are limitations. Yes. If you are going to use this freedom of speech to incite Lillian to do something against the public or to violate or abuse other people's rights, it can be restricted upon. Freedom of movement in this pandemic has been restricted sometimes. You get it? Freedom of access to the internet has been restricted. We are not using WhatsApp unless you are using the virtual VPN. Yes. Or if you are able, and the argument is for public safety and national security, which can also be debated. You get it? But there are certain rights, Lillian, which are absolute. Under no circumstances tosobola zikwatako. Eddembe ly'obutatulugunyizibwa, torture, freedom of torture. Eddembe ly'okufuna order eri akakiiko eri court, high court litwandiseemu habeas corpus. Nti wasibye Lillian nogenda mu high court nosaba nti eri yasibye Lillian amuleete wano akakase kooti lwaki yakoze eki yamusibye.
the right to a fair trial. Nti Farida wamukutte ali CPS ekabempo ba CPS whatever naye amaze na sawa na munana tumutwalanga mu kooti tumukirizanga abooluganda okujja omulaba tumukirizanga okufuna mmere tumukiriza okulaba lawyer fair trial tumutwalanga mu kooti. Then ekirala is freedom from slavery, forced labor. Nti okozesa Lilian byatayaga okukola ate tumusasula na musasula kuva saawa emu okutuuka olw'eggulu ali eyo akola ng'eddonke naye tumusasula ate by'omukozesa tabyagala. You are forcing her to do what she doesn't want to do. Eddembe eryo musemateeka under article of the Bible, the non-derogable right. Teri situation yenna ekukkiriza okukwata Lilian n'omukuba emigo n'omufuula ekisolo n'omukuba mbu olw'okuba nti olina obuyinza nga poliisi oba ng'amagye. So human rights are not absolute, but there are certain rights which can never be restricted, and those four. But any other rights can be restricted. Your freedom of movement, your freedom of speech can be, your freedom of liberty. They can suspect that Lilian, we suspect you want to commit a crime, and therefore we are going to arrest you. You get it? Crimes in committing. Preventive arrest. Now, within the stipulated time, they should take you to court. If they are still carrying out investigation, Lilian should be granted the police bond. And police bond is free. And I also want to mention this thing there. Ekintu kyamutera nnyo okuwulira orders from above. Mu lukungaana lwe twalina ne Minister Honorable Biga Kanya ng'ebitongole bya Nakyewa. Nze mukennyini namwebuuza nti njagala onyonyole ekintu kino poliisi kyekozesa okukwata abantu abangi naye nti Lilian bamukutte naye Lilian bwageza kwe munkwatira nti we have orders from above. Mu kijjawa kiri mu kuteeka ki ye kennyini yayita abapoliisi abakulu nti mumuddemu ne bagamba nti it is an illegality. Era omuntu bw'ali kukwata n'akugamba nina orders from above okukwata manya nti eriyo ekintu kyakweka ate you have the right to challenge him. What does it mean to challenge omupoliisi akugamba nti nina orders from above? Tomulwanya. Don't confront him. Gwe kyokola abaliwo bagambe bagende either to a higher police officer bwe bamuli ku station oba awantu wonna oba kugende ku standard professional unit, police standard professional unit nagonga eriyo omupoliisi gwe bayita anian oba DPC oba OC oba CID ankute oba kuto omuntu wange n'agamba talina orders from above okukwata omuntu. Mu mateeka tekikirizibwa. Era omupoliisi bw'owulira nti akikozesa nti have orders from above manya it is an illegality, ayina ebintu byakweka okutunguza eddembe lye. Bano bebakwata nga tebalina arrest warrant kyo kiryoke kubanga Uganda kano bakusanga ne bakukwata nga tomanyi ne kino ekyokoze ne arrest warrant teriiwo ne bakutwala ku police. Circumstances now determine. Not at all times tulina okusooka okufuna arrest warrant. Ate batukusanze tusooke tukuleke tugende tukufuna arrest warrant ojja kuba oddusi. So in certain circumstances they don't need to have, especially if you have been caught in the act. But in normal situations, when they find Lilian at home, pick from their homes. That's the thing. Now, that's where we've been doing those enforced disappearances. That is wrong. And we have been asking akachiko tukedembe ly'obuntu kuba anagambye kalina obuyinza obugenda mu kkomera lyonna mu ggwanga lino nekagamba nti muguleewo ate tekalina nabba amanyiza nti tujja enkya ku lwokusatu oba ku lwokutaano katomera butomezi muguleewo twagala kulaba basiba engeri gye mubayisaamu n'ekibi bwe basangamu omuntu gwe basiba nga tagenda nga mu kooti nga bamusibira bwere gakkirizibwa amateeka gakkirizibwa to issue what we call a release order. Naye ngeri kati basibiddwa mu ngeri eyo nga bawambiddwa buwambibwa ne baggyibwa ewaka ne batwalibwa ne basibibwa mu bifo ebyenjawulo ba mu safe houses ne batulugunyizibwa ne bamala ne bakomawo nga balina ebiwundu ebyenjawulo. Omuntu ng'oyo addukirawa okufuna yandidukidde mu kakiiko ako oluusi mu kooti n'awaaba gavumenti. Ate kati omanyi tulina etteeka lye bayita the Human Rights Enforcement Act of 2019. Edda police bwe yakutulugunyanga oba ow'amagye ng'owaabira gavumenti nga gavumenti erina neweesasula kubanga gwawa omusolo maze bakusasula ziba omusolo ogwo gavumenti yekusasula. Naye kati Human Rights Enforcement Act etteeka lye baasaako mu 2019
ligamba nti singa Lilian ng'omupoliisi oba Lilian ow'amagye atulugunya Farida ne bakikakasa nti yakikola yalina omuliyira yalina okusasula damages eri Farida kati kiba kitegeeza gwe Lilian ng'omupoliisi oba ow'amagye akasaalako bagenda kakwata paka wekana akawooli government si yajja okukola ki si yesasula. So you are held what we call personally liable. So yensonga lwaki tulaba nti bana babawangudde emisango ne bagamba bagenda kuyita ssente bwe ziti naye ng'ate baali bawaaba. Yes, kubanga akakiiko k'eddembe ly'obuntu omanyi kalina obuyinza okutuula nga kooti has powers of the high court. Kati luno tekasobola kutuula kubanga tekaraisinga kye twalindise kukola mu mateeka ate engeri gye katalina chairman yateekako the tribunal. Kati kalina abantu kekasaba government obaliyira olw'okuba baatulungizibwa abasirikale oba abakozi ba government. Sente zituuse mu biliyoni nga 5 tebazifunanga abamu bafa nga tebazifunanga. Kati bwe bafa ani azijjayo? Owooluganda waliwo abali mutegeeza n'omutegeeza nti kati sente twazifunye jangu tukusasule okitegeeza. Kati kyovola eteeka baalikyusa nti oli mu kifo ky'ogamba mbu gavumenti ebeeriyo ono olw'okuba nti oli eyakoze ekikolobe leka oli eyakikoze yaba amusasula. Kyova olaba ennaku zino oluusi ab'amagye n'abapoliisi bajja okukwata aba yeekwese tosobola kusoma linnya ye tosobola mulaba kati n'owaabirani awe bakubuuliza nti eyakutwala yali ani? Mbuulira owekitiibwa honorable jeje wamulayo general jeje ku TV njagala oŋŋambe ku lunaku luno ono yankwata yantwala wano ate oba yali yesibye yantwala nange ne bansiba maaso ne banteeka mu kimotoka nenvu kati awe wali ekizibu okitegeera we wali ebizibu awo. In 2019, when you were carrying out an exercise on freedom of expression and press freedom, there were illegitimate restrictions. How did you go about it? Sorry, Lydian. In 2019, you experienced illegitimate restrictions on the exercise of freedom of expression and press freedom. How did you go about it? We, as a coalition, Lillian? As human rights defenders. Not really. There are no restrictions. It is only the operating environment, Lillian, that requires us to do certain things, so many things, that even a small thing, bebasaba ebitongole byanakyewa okukola oluusi nolanga byonna si byakuyamba tukole emirimu gyaffe naye okola okuteekako nati zezo restrictions okitegeera. Of course other restrictions as you said leader nkisinzira mulimu oba oyinza okwogera ebintu eri ab'obuyinza ne batakola ki ne batabyagala. Kati bwengamba ate ab'obuyinza tolowooza mbu ekitongole kya gavumenti mulimu bannakyemalira basalamu nti Lilian mugemu mukwate oluusi bakukwata Lilian tugera mu poliisi n'obuuza abakulembeze ba poliisi Lilian nga tetumwina n'obuuza Lilian ani amukute nga bate bamwina obakwata wano Nicholas Opio njagala nkakase ndi mulimu abapoliisi abakulu nnyo nnyo abali ku ntiko eri agamba ffe nga tetumanyi oda tetunakukola bamukwate ng'ogenda okulaba nti kwegamba there are many power centers mu government eri ebiragiro ebiva awalala ngamba oyo Lilian mukwate bidda byayogeraku tabimanyi oba ayagala kuleetamu akatalaba mu bantu kati abalwanyizi b'eddembe bwetukuba enduulu nti Lilian bamukute ng'ogenda okulaba ekitongole kimu kyati tumuyina oluusi noyagamba poliisi muwagambe mumuyina nti Lilian aliwa genza Lilian ali kireka tumulabe nti ate temujja mumulaba olwo abatulugunyiziddwa kubanga kati nagambe fair trial kika nti wookwatira Lilian ate that moment olina ogamba Lilian ensonga emukwasiza lwaki omukutte n'omuwoninga n'omukoshoni nti Lilian nno byoyogera wano nga nkukwata can be used against you namugamba nti n'omubuuza next of kin oba abooluganda we bali babubulire gye tukutwala ne looyayo ajja ayogere naawe akuba ebyosobola okwogera nebyotosobola okwogera bw'aba taliiwo basobole naawe okutwala mu kooti ategere olunaku lwogenda ogenda mu kooti n'omusango guba kuvunaana naye ebintu gino emitendera gyonna batono nnyo abagiyitamu
siranga police akutenaga ndikutoba okuvunana musango mpoza aba traffic bendera nnyo okulaba ng'akubulira ensonga gy'akukwatidde. Mu kulonda okuwedde twalabanga UCC eteekawo amateeka ku media houses ku ngeri gye balina okukwatamu amawulire na biki bye balina okulaga ku TV. What's your take about this? Well, you see, UCC a regulatory body. Yateekebwamu mateeka naye oluusi waliwo lwetakkiriza mu ngeri gy'ekolamu emirimu gyabwe. Ate oluusi ne tulowooza nti akakiiko ku mukyala akakulira UCC oluusi ndowooza afuna ebiragiro okuva awalala. Kubanga oluusi twandibadde tulowooza nti bw'aba agenda kukola ekintu kino yandisoose ne yeebuuza ku bekikwatako. Bano abantu bengenda okurestrictinga okukola kino ekintu banaakitwala batya? Because it's about participation. You are going to pass a law or a guideline that affects me, but you've not bothered to consult me. What makes you think that I will abide by it? Because it affects me, but you don't want to participate. And yet, Article 38 of the Constitution tells us that citizens have a right to participate in the affairs of governance. So if you are going to pass a policy, you are going to pass a law, you are going to pass guidelines, without consulting those it is going to affect, what guarantee do you have that these guidelines won't boomerang? Nti tekijja ku wezi ukisakitika kuteeka n'ekitaji neribeerawo naye ng'olaba nti terikola liri ku mpapula kuba teweesobeebuze naye bano bekikwatako bo banaalowooza ki leka mbabuuze mpulire kye baagala ne baba temujja kukkirizagana naye wababuuzizza okitege banga oba consulting obabuuza tekitegeeza nti kye banaakola kyolina okukola gwolina emirimu gyo ekitongole etteeka likisaako the UCC Act gwolina emirimu naye olina okukola nti good governance requires me to involve the key stakeholders whom this is going to affect. It is not that you are going to follow what their views are, but you'll have consulted them. You can agree to disagree. Why I'm going to put it there? Because you are abusing your broadcasting rights. And therefore I'm going to do this. Neighbor is okay, we understand that we are going to change on this. You don't have to do this. So that there is harmony, is what I'm trying to say. The Mighty Drive program, Jalaba, we are going in for your questions. Umami Asoka Mwanje Ivano Agamba. Please, sir, our guest, I would like to know whether those human rights organizations can operate beyond borders. For example, those Ugandans in Arab countries who are ever pledging on social media, I think pleading on social media for help, can you please help them? Do you please help them? Do you even work beyond Uganda? We work beyond Uganda through our Pan-African organization, which is called the Defenders, or the Eastern Horn of Africa Human Rights Defenders Project. So we will have other human rights defenders, national coalitions in Kenya, in Tanzania, but within this region, not in the Middle East. But we can't fail to talk to our international partners who have contacts in those countries to make a case for those people. So all you need is to give us information. And we share it with our international partners who have contacts of who have offices in those regions, that they are these people who are going through this kind of torture or suffering. Can you please try to investigate more about them and highlight their case? Omchala Semwanga Rehma, will those recommendations that you make work? Recommendations do work, but they do not. What I said earlier is that they take time. It's advocacy. And you see, we have to be very strategic on recommendations. You don't generalize recommendations. Where do you want to see change? What oyagala okulaba enkyukakyuka mu poliisi gyeyisaamu abantu mu magye mu bitongole nga UCC kati bw'omanya w'oyagala okukyuka parliament w'oyagala eteekeko etteeka bw'omala okukyuka you make that specific recommendation to that institution kati olumala okikola ng'obayita oba n'ogendayo njagala kubeera obalaba okufuna okubeera n'olukiiko nammwe mbabuulire ku nsonga ze tulaba nti mulina obuyinza temusobola zikyusakyusaamu ne musharinga nabo n'agamba kale gwe n'okola follow up kiki kyemusanga ng'obuzibu okukola muntu okutuna mu mbeera eno nabo ne bakugamba ensonga eno gyoyogera kyo ntuufu naye ekizibu kye tulina kasente
ebintu bino byetaaga sente okola kye kati mwana tubasaba muteekeko mwogereko ne parliament etwongeze ku sente ze batuallocating omwaka tujja kukyo kati awo naffe ne tuteeka eri parliament okitegeera so you keep engaging many stakeholders and as I told you advocacy takes time. You have many stakeholders. You can see. You can go to one and he refers you to the other, and then you keep on. Do you receive suggestions to where to make recommendations to? No, as experts, we can tell. Because Lillian, if you tell me, Bob, I was arrested at Kawempe and I was beaten. I said, so who beat you? So we know that the police has to change. They have what they call the Human Rights Policy of 2019. The Human Rights Policy of police states that in whatever action a policeman is or a policeman is doing, must make sure he or she does not violate human rights. I was about to suggest a recommendation. Please. To the President. Go. Farida, go ahead. Yes, we'll take it on. We'll listen. I think you would make recommendations to the police. Yes. On how to handle people, most especially in elections, and people on the streets who are demonstrating. Yes. Even opposition leaders. Even opposition. What do you mean on how they handle? Are they the brutality? Yes, that they should respect their dignity. But would you have also a message for these citizens who want to beat police, who confront police? Because we also have that, where a policeman says, look, you have citizens who hold the policeman by a tie and want to manhandle him, because human rights go with the responsibilities. Yeah, so I take your recommendation and we'll handle that with the police. Thank you very much. My other question is from the same person, Mwanja Ivan Abuza. I would like to know from the guest, how often do they connect with other international organizations like African Union, United Nations, and others? Good. That's a very good question. We call those regional mechanisms. That bwe batugezezaako wano okuleetamu enkyukakyuka ne bigaana mu parliament police ensonga zino tuzitwala waggulu. The African Commission on Human and People's Rights e Banjul bamiitinga twice a year. Ensonga zino tuzitwala naye tetuyinza kutwala ensonga ezo eri ku African Commission nga wano we have not exhausted. Tulina okuba tulina okukakasa mbu twagenda wa IGP Okosogola, twagenda wa General David Muhoozi, twagenda wa Minister ono ne tugezaako mu Parliament Speaker naye ebintu byakoma. We exhausted all available local remedies ne bigaana. Ne bitwala nduga owaye mwe amawanga amagata ga Africa mutuyambe wano. Ojja okulaba nga bawandika eri government nagamba kikyo. Waliwo n'ekirala mechanism gye tuyita special procedures, where we have what we call the United Nations Special Rapporteurs. Nga bakola on different thematic. We have a special rapporteur on violence against women, special rapporteur on human rights defenders. Bwe baba kutelirian nga bamusibye nga tugamba government muleke mwe wate musoba mutwala mu court nabo ne bagana ne bamusiba tuwandikira oli nakola gye bayita agent appeal nawandikira eri government. To this Lillian journalist whom you arrested on this, I am urging you to either present him before a court of law, and if you have no case against her, release her. And this will come from Geneva to our embassy and to the Minister of Foreign Affairs. And I can assure you that when government receives an urgent appeal from such mechanism, batera nnyo okuwuliriza. Naye kyetaaga okugenda eyo ebweru ng'osoosa gezaako okukola ki obimalira wano ne bigaana. Bambi obitwala eri waggulu. Oli bajja mubuza government jamuwanike naye omuntu eyawaabidde yakuleetedde ono yakugambye yazze wano ne tugaana okumuyamba omuto. We are even not away, something like that. So try to exhaust the available local remedies. Alarian, do you see some other questions there? I wanted to ask about the journalists. Yes, Liam. Mu kalulu kano akawedde tulabye bannamawulire bangi nnyo aba covering opposition leaders, like nga covering amawulire gaabwe. Banji bakubiddwa abamu bafunye obuvune obw'enjawulo. So should we say nti ba journalists bano omulimu gwabwe baguleke ogw'okukwata ebigenda mu maaso? Ate bwe banaaguleka Lillian, won't we be in a drought of information? Because batulugunyizibwa, but tebavuddeyo kuyambibwa ngeri emu oba endala. In seeking justice awaliwo a challenge. Okulaba nti bali abo abatulugunya baba tute mu kooti ne bavunaanizibwa. Naye okuyamba journalist okulaba nti bamujanjabye basobodde omuwa ebintu byakozesa ekyo tugezesaako nnyo.
tulina ekitongole kimember organization kibayita the Human Rights Network for Journalists HRD ekikulirwa mwami Robert Sempala. Ekyo ndoza kikoze nnyo okulaba nti owamawulire gwe bakutte agenze mu kooti amufunidde lawyer, owamawulire gwe bakutte ali mukomera amulabiridde, owamawulire gwe bakubyeyo babatulugunyiza amujanja. Kamera ye bagibye oba laptop ye bagituta oba babimenye byonna agezaako okulaba engeri gy'asobola obimuzaawo akola. Naye ekizibu we kiri nti oli officer X eyakuba Lilian ow'amawulire tusobodde tutya omutwala mu kkooti okulaba ki awo wali eri Human Rights Enforcement Act. Kati wali ekizibu olusi balooya baffe baba baagala kukola private prosecution. Bwogamba private prosecution oba otegeeza kati ogenda kuwaaba musanga DPP omuwabi wa Ssaabawabi wa gavumenti oyandibadde kuba yalina obuyinza oba okwabira omuntu oba okutta ekintu n'atamuwaabi. Kati oba waakakitandika bwoti okisitutinga kyale private gw'omulope owe n'obukakafu eri kooti nti ono yakola obuyezizo ogenda okulaba nga Ssaabawabi wa gavumenti ayingirira ekintu kino ngenda kitwala mu maaso kite ate nekikomeeyo mu maaso nekifa kitegeera kubanga Ssaabawabi bwakitwala oba tolina buyinza kimuggyako kubanga obukasamateeka muwa obuyinza ate ye alina naawe okugamba nti kale nzikiriza genda mu maaso muwaabe oweeyo obukakafu eri kooti. Kati ekizibu ekiri ku bajournalist kyogambye kyo kituufu baatulugunyizwa naye okufuna justice eri eyamutulugunya kizibu kyebafuna buyambi oba okulaba nti bamujanjayo okola kiri bwenkanya oli eyamutulugunyiza okulaba nti naye yagenze mu kooti bamusibye nti bamupanishinze olw'ebibi bye yakoze kuono omwamawulire wewali ekizibu awo. Naye sinza agamba nti abamawulire baleke omulimu ate bwe baleka omulimu ensi ejja kuyimirira. Abamu anti batiisibwa kati ng'ono abadde akola ku telefoni ya mwami Katumba era eri omulimu Lilian ogutalina occupational hazards teguliyo kati alina okuguma wagugendamu wagwagala beeramu naye ekikulu ya safety personal safety and security. Kyova naffe weri ebitongole ebikusupporting okulaba nti omulimu ogenze mu maaso ogukola era nsula manyani Katumba ajja kukoma wakola omulimu gwe ajja kukoma wakola omulimu. May you please give us your expectations in terms of protection of human rights? As you know, we have a young population. Yes, sure. Almost 80% of this country constitutes young population. We have to empower this young population to know their rights and responsibilities. You can never talk about rights, Farida, without corresponding responsibilities. If you follow only rights, the equation will not be balanced and you'll always be having problems. So, the right to demonstrate peacefully, freedom of expression should be done with responsible measures. So that when we know about our rights and we're empowered to know them, demand them and defend them, that will be good for our society. Do you think people should be told what to speak and what not to speak? Because if you allow me to speak, I will speak my mind. Yes. But now when I speak my mind, I will be detained. No. Your mind depends. You are free. You have the freedom of speech. But as I indicated, this freedom, is it meant to abuse or violate Lilian's freedom? Are you saying by insulting Lilian, abusing her character and person, you are exercising freedom of speech? No. That's where it's true. So exercise your freedom without infringing on the rights of other people's rights. If you want to peacefully demonstrate, you want to demonstrate, but Lilian has her shop there. Do not obstruct her clients from going. Use a street where you will not affect Lilian's business. Do you get what I'm saying? Yes. Do not go to demonstrate where there is a hospital and you see there are patients who need some silence to enjoy their sleep. Those are the things. So you need to balance your rights and responsibilities. So I am looking around Kampala where Yes. there is a street that people can demonstrate and there are no shops. And the police is not going to interfere there. I think sometimes we should gazette certain parks in developed. There are certain areas where you are free, Lilian. So they gazette a park. Yeah, So if to you go want and to speak demonstrate, and even you tell go people, come and find me here. I'm going to be talking about this and this.
But the nature of our society right now is that sometimes things are politicized. Some people can use Constitutional Square, others can't use it. How do you explain that? So the selective application of certain guidelines within the Public Order Management Act. Somebody can come celebrating victory and uses the Constitutional Square, and he will be free to use it. Others will not be given that freedom. Do you get the difference? Yes. And that is what we call selective application of the law. Okukusosola. Lwaki Lilian wamukiriza okukola kino naye Farida tewamukiriza. Should we say that even our police is partisan because our opposition leaders badenga bayisibwa bubi mu kunoonya akalulu? I wouldn't call them partisan per se, Lilian, but they have been held hostage by politicians and have not been allowed to do their professional duty of policing. We have good police officers in this police force, very professional, who you will even tell to do something, whom you will even attempt to bribe, and you say, no, I don't need your money. I'm just doing my job. They're there. And from the lowest ranking officer to the highest, they are there in the Uganda Police Force. For us in our sector, we call them progressive forces. That you meet a police officer and you wonder whether he actually operates in the Uganda Police Force, looking at the way we generalize our police. So we have some people who are so professional that you talk to him and you wonder whether he's in the right place. But he tells you, this is what I'm supposed to do. So we shouldn't lose hope. All we need to do is continuously engage. In the previous elections, tulabye ba polling agents aba mu polling stations ezenjawulo nga bakubwa abamu nga batulugunyizibwa just because babanja DR forms is a candidate. The declaration of results. Yes. Yeah, that's very uncalled for, and that's where you find the so-called selective application of the law. Nobody has the right, first of all, to beat you. As I told you, there are those non-derogable rights, freedom from torture, inhuman degrading treatment, that you cannot undress someone simply because she's in a party colors that you do not like. That is you're abusing someone's right. You don't have that right. So likewise, you are asking for a declaration of results form as an agent. You're entitled to that. So the policeman who was there to guard that police should have protected this person, said he's asking for what he's entitled to. Yeah. Now, we as human rights defenders, when such an act happens, your work is to document. And report. Document who did what, when, where, and how. That one will be used at a certain time T. Okay, and I you'll am see. a human rights defender or an activist. Yes. Banto challenge. So where do I find your offices if I want your help? Yes. Unfortunately, we have a toll-free line. If you go on our website, Digitalk is on online TV. Yes. I would encourage all listeners and all those tuned in to go to our website, the National Coalition of Human Rights Defenders. Just put in NCHRD-U. It will give you a website. It will give you a toll-free line, lines that you call when you are under attack, emergency lines. Those one will respond to the effect that even the one receiving them has money on that line, mobile money. If you say, look, I have been hit, I need to go to a clinic. I'll just tell you, jump on any taxi there or Uber, where you are, and go to the nearest clinic as I send a team there. I'm sending you mobile money if you have a phone or whatever. Save life first, then the rest will follow. So our lines are there, and I told you provide different protection services. One, medical, that will treat you. Two, we provide also psychosocial support. Lilian, if you have been detained for long and you have never been in a police cell it's your first time, you can get traumatized. True. What you go through, and can have long-term effects. So you need psychosocial support. If you've been arrested, you are at a police station, and you're to be arraigned in a court of law, we'll ensure we've got you a lawyer. We'll ask you to help us identify sureties from your home who have identified, so that by the time we're applying for police bond or court bail, they are ready and with the necessary, so that the trial magistrate or trial judge does not suspend, deny you bail on the grounds that your sureties are not satisfactory to the court. Three, I can relocate you depending on the situation. If you tell me, Bob,
These men came up to my home in Kawempe and they said they know where I live, they know the car I travel in. I'll see how to locate you for your safety as a temporary measure. If I have my people who are illegally detained, Yes. ngabetaga bail fees. Nengate sisobola kuzifuna. Can I be helped through your organization? No, we'll refer you. Your people are not human rights defenders, are they? Activists. Okay. Your husband. No, not my husband, not my friend, but the activists, and I am. The human rights defenders. Yes, the yes, human rights yes, defenders. yes, we'll do all that. We'll provide all that necessary support. We will. The issues, by the way, Lillian, let me qualify my support. Lillian and Farida, I provide support to a human rights defender who was found, was attacked or was under threat as a result of the work he or she was doing. Si wali mubala Lillian ngoli kubibyo otumbuza. Otumbuza sound oli mubibyo eri abachayo bali malwanide Simon obani nogandi Bob Jango ntasi ebyo tebikwataganye n'emirimu gyo. Please let's qualify that. I provide support to someone whose actions were aimed at protecting and promoting human using non-violence means. Yeah, and if the term gwa you block the road kanjo cha street no take mulo no kumemiro no ganti teri aita no kuba mayinja motoka za government. Sorry awo njagamba bikolera byo tebi fitting amo the definition of the human rights defender. The mighty drive your program jobadde olaba tunatera tuli mu dakika ezisembayo eza show yaffe so ffe tusuubira nti gwe munnaffe atandise naffe okuva eri ku ssaawa emu paka wano we tuli oyinamu kyoyize. Masika Scovi ogamba you are watching from Assessor. Nice hearing from the guest, and you are a proud human rights defender. Webale kubeerako mukwano nga olaba. Mwanje Ivan Nope, you have another question. Yesterday I came upon an article. Maybe it was an allegation, but let me say it. It stated we are able to defend ourselves from national and international authorities projected by the imposter president. So can you assure Ugandans that the government could act on the favor of the international authorities? I am trying to understand that question. I am also trying to understand. Maybe I can rephrase it. Rephrase it and see if we can attempt to answer it. The article stated that Ugandans are able to defend themselves from national and international authorities. Yes. So Ayagala, can you assure Ugandans that the government could, in the favor of no authorities, like Ayagala kutegeza nti I think Ayagala kutegeza nti government esobola okubeerawo nga ekufeva ye foreign aid or some other thing, some other authorities, I do not know. Government a responsibility towards its citizens first. So the responsibility to protect and promote human rights, the primary responsibility lies on the state. And its responsibility are what we call the tripartite obligations. The responsibility to respect human rights. That it will not interfere with the rights of Lillian and Farida when they're exercising their fundamental rights. Two, that it has the responsibility to protect Lillian and Farida from any third party. That should Bob come to abuse your rights, Lillian or Farida, you should seek protection from state agents like the police. The police should come to protect you. If Lillian goes to the police station and say, look, I am being subjected to domestic violence by Mr. Kirenga, who is my spouse, they should come to protect you and not say those are family private issues going on. That is the responsibility of the state. Last but not least is the responsibility to fulfill. What does it mean to fulfill human rights? Government it has a responsibility to put in place measures to an enabling environment. Okulaba nti edembe lyaffe tukoze eki ate tuli enjoying. Ate the obligation to fulfill ligenda maaso n'ogamba the obligation to provide. Lillian n'abalala bonna tebalina kusibwa njala oba obulwadde nga mulina government.
erina okuwaayo kyesobola okulaba nti etaasizaani. That's the obligation to provide. Naye that obligation to provide is mainly targeting the vulnerable. Above ennyo, the poor and the abatasobola kwetuusa. Talina mulimu, talina kiwuyo covid yaze abammere ya leero. Titalina kufa oba okubula eddagala olw'okuba talina ssente. Obwo buvunaanyizibwa bwa gavumenti okulaba nti omuntu muno emutaasiza. How best should civil society organizations work together with the government okulaba nti eddembe ly'obuntu lino terikyoboolebwa ate nga lisigala likumira? That's a very good question, Lillian. One is to work collectively, and that's one biggest challenge we face. Mukifo ky'okukola tukwatire wamu ffenna ng'aba ebitongole byanaceewa. Ate bwe twogera nti ensonga yaffe eri bweti twagala egende bweti nga eddoboozi lyeri oli tayogera kino n'oli tayogera kino n'oli twogera lulimi olwo ate ne tutasobola kwekola ki kweyawulamu tujja kuba tusobole. Ekyokubiri kwe kujjukiza buli naku okujjukiza gavumenti obuvunaanyizibwa bwayo. Bwe tuba twogera ku gavumenti mulowooza nti buli ali mu gavumenti yenna amanyi obuvunaanyizibwa bwe nga bw'ali mu ofiisi. Kyova olaba ogenda mu ofiisi n'osanga omuntu ali ku kasimu ayogera akola bye kiki ekyakukezeza okuva ewuwo n'ojja n'otuula wano okyali awo. Tulina okubajjukiza nti ekikuleeta wano okusaavinga ki abantu. Kyova olaba tusasula omusolo kyova baba basasula okukola ki okukolera eri eggwanga. So ekintu ekyo tulina okulaba kati okulaba nti tukoze ne gavumenti. One, okwogera wamu okubeera wamu. Two, okuyitira mu mateeka. Buli kye tukola ng'ekitongole kya tulina okugoberera ki amateeka. Nze bwe ndowooza bwe tujja okutuuka ku kye twagala. Tweyanziza iddi okuba nti ofiisi zaakadde n'ojja n'oyogerako naffe katusuubira nti ababaddeko nga batulaba ba mikwano mulina kye muyize. Mbadde nsaba mu dakiika emu bbiri osiibule ku batulaba. Neyanziza nnyo digitalk okubanga mwampu hostinze wano. Mbyagadde nnyo bye twogera ate njagala okubulira eri abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu wange. Tujja kubeera nammwe buli kiseera kyonna. Omutuuka ekizibu kyonna mutukubire kasimu. Ebintu omukyala byayogeddeko yani Scovia. Tugenda bitunamu nnyo ekyo kityagambe ekya bureaucracy obayamba. Naye era twabaga nti oluusi waliwo ensonga ezituleetera okubuuza atulina kukola ki naye nga tujja birongosaamu tulabe nti bureaucracy oyo avuddeko ne tulabe nti tubayambidde mu in a timely manner. Mwebale nnyo okumpostinga. Weewaawo olunaku lw'enkya zigenda kuba ennaku z'omwezi 28 meaning ye Friday esembayo mu January. Every end of the month Friday ba esembayo tubeera ne Professor Retired Justice Kanyehamba George Wilson. We are going to have him tomorrow esaawa zigenda kuba zezimu emu mpaka 3 tugenda kwanga tutunuulira ebyabadde mu kulonda. So tugenda kuba naye nga atuwa that order atubeere nga ate munange naye tutapingako mu wisdom ye. Njagala okubasaba nti temuvaako ate n'okubajjukiza nti Monday tufumba tulina kye tufulumya mubeereko bye tuleeta byonna biba byokya. So kye tuleeta kyonna on Monday isaawa genda kuba emu mpaka 3 ez'ekiro genda kubaawo ne program emujja ginyumirwa nnyo. So mbajjukiza era ne mbasaba nti ne ku Monday mubeereko. Olunaku lw'enkya we have Retired Justice Wilson George Kanyehamba. Olwaleero wano sisukkawo mukoze ne mukyala omumbejja Luwede Lilian, omwami Mukosei Arnold Anthony yabadde mu control room, Jeremiah Mukibi yabadde ku kamera, ate Katoto Musime yatuvuze ku kubo. Munange gwe buli naku mba nkwebaza webale ate kumanya mateeka ga kubo n'obutaku encroaching ku ba road users abalala ate n'otukuuma nga tuli balamu ku kubo because show yaffe bagiyita the Mighty Drive ekigiyisa Mighty Drive tugikola tutambula. So tubeera sawa bbiri nga tuli ku kubo. Se driver waffe nno tumwebazaamu akensuso nti bukyanga tutandika tatukozesangako kabenje konna his always sober. So mwami Katoto Musime webale munange kubeera musajja mwegendereza. Farida Bikobere is my name. Obadde olaba the Mighty Drive tusinkane olunaku olw'enkya nga tuli ne Professor George Kanyehamba nga tunyumyamu ate ebintu ebyenjawulo tulabagane enkya essaawa zijja kuba zezimu. Wano sisukawo beera bulungi.
Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Abanya-Uganda bagenzi banje ombwire obu obwokuronda karuru nitubashaba okukuma obusinge omu maka n'omu bicweka byaitu n'obujunanizibwa bwaitu okumaraho obutabanguko omu maka nitubiijusya okwetanta ekirwe kya COVID-19 obwe nimukuratira okuhaburwa kwa Ministry y'ebyamagara. Obutumwa obu nibukwihikibwaho Uganda Women Parliamentary Association UOPA na UN Women n'obushagi kuruga omu EU Spotlight Initiative. Uganda is born again. Mubirabye. Mubiwulidde. And you will see what NRM means. We are going to crush those criminals. Mubyenyigiddemu. We are simply peacefully telling our people, say no to rigged elections. Ebimu mubitegeera. Naffe tusobola okutiisatiisa abo abatiisatiisa. Oba oli awo ng'abamu mugwamu bigwe. Byabaffe byava ku ki? Era kyova olaba baatukolera ne constitution esinga obusiru mu nsi yonna. Bino n'ebirala birindirire buli lwa Sande okuva ku ssaawa 11 okutuuka ku ssaawa 1 ey'akawungeezi n'eyaliko Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Dani Muliika ku program Eriiso ly'Omukulu ku Facebook page The Alternative Uganda. Fellow Ugandans, during this period when the country is living amid this COVID-19 pandemic, we preach peace among family members and community, end gender-based violence. Stay safe from COVID-19 during election campaigns by following the Ministry of Health guidelines. This message is brought to you by Uganda Women Parliamentary Association, UOPA, and UN Women with funding from EU Spotlight Initiative.